你好，我係嚟自香港嘅 SK。你好啊，我係德國嘅 SK。我哋係港德製之二人。konGTak self-made。上次講到我哋由香港移居德國嘅計劃，因為疫情爆發底下被逼延後，等咗好幾個月，航班終於復飛啦。之後返到 SK 德喺德國南部嘅家鄉 Engen 恩根，過咗一啲返璞歸真嘅生活，例如種菜、捉魚、劏羊。今次我哋同大家一齊去買二手貨車。How much is it? You will not get this one. 話說，我哋移居德國嘅主要目的係買架二手貨車，然後親手改造成我哋嘅夢想號露營車。因為我哋兩個都好嚮往旅遊生活，所以日後我哋會旅居露營車，去遊歷唔同嘅地方。而家就正式開始向我哋嘅夢想號露營車出發啦！So this is long one. How much is it? 11,000. X on top. Yeah. I'm on top. You will not get this one. Ich habe jetzt halt immer. Ich habe sogar Kameran. Campervan! Yay! Our campervan finally arrived. Yeah. Finally! Yay! Yay! Kongilatsuya. 開
開始買二手貨車，到最後改造成一架露營車，漫漫長路啊！除咗好重要嘅錢之外，當中遇到好多難題，我哋要不斷嘗試、學習同最重要嘅堅持。希望大家都可以為自己想做嘅事堅持到底。